وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, we usually start or kick off each thing by the name of Allah, and we should do that because we are most Muslims, as you know. وبرنامجكي كبروا هودا يعني جو خضر محمد فارح برنامجكي كبروا هودا كل ساعتين أول بكل ساعتين راديو محاهيد هرقيسة يو محاهيدين TV قرنكا. So I would like to welcome all of you. This is the educational program that you have been following from Radio Hargeisa and also TV, Somaliland TV, Somaliland National TV. And my name is Khadr Muhammad Farah, and today I would like to give you, or to kick off the lesson, I would like first to tell you that our lesson is first the subject in English, as you see behind me in the board. So the subject in English, the class is Form 1, and the page you can follow me through. As you know, I'm sure you have the textbook. So this is the page 19, 20, 21. So you can follow me at home. You can just flip through your textbook, and this is the page, and this is the lesson, and unit 3. So class كأنه محاهد أما مادة أن محوها شرح دونا وحويا وفورم 1 عتبك محوها صدحات. So waxaan rajaynayaa each students you have to just tune in and try to listen to whatever I'm going inshallah to say, and I wish hopefully to follow me bit by bit. And if I sound, maybe sometimes I sound, some students they say, teacher, you sound difficult, so we don't follow you. Sometimes you say you are quickly, so I'm trying to just slow my speaking. So inshallah, I wish you inshallah follow me, and I wish you inshallah get the most benefit from inshallah this lesson. Okay, today's lesson inshallah is safety. You can see the title. The title of our lesson is safety, and as you know, safety وحويا وبدبادة. I'm safe. Okay, so safety is this lesson. Before I skip or before I move on to the slide, and before I read the passage that you have in your textbook, I would like to just give you some clue or some tips, some tricks about how to comprehend your reading, because sometimes reading is pretty intimidating. It's sometimes difficult to most of the students because they don't know how to read. They don't know how, most students, they don't know how to make scanning and skimming, and also finding the main idea behind the whole passage, what this whole passage is all about, reading the lines, catching the difficult words or difficult terms, checking the pronunciation, finding the linking words. As you know,
or as we mentioned or explained earlier in a previous lesson, sidaan horeba u sharaxnay ardayda badankoogu markay reading noqoto ama reading comprehension waxay kala kubaan dhibaatooyin laakiin waa very easy. Reading waa very easy. All you have to do is just try to make reading. So the first moment when your eyes catch the passage, whether in your in exam, whether you are just sitting in a canteen, I mean wherever, or you're reading a novel or short stories. So whenever your eyes catch the passage or a book or anything, it could be anything, the first thing you have to do is just try to make reading fast. Try to find the main idea behind the passage. What's the main idea behind the passage? What's this passage is talking about? Okay, is it talking about an environment? Is it related to an education? What's the subject? What's the title mean? Okay, so first of all, you have to figure out in your mind, you have to understand what's this title, what's this passage is all about. What's the main idea behind the passage, okay? And you can know from the title, okay? So the title can give you a hint. Title-ku wuxuu kuu sheegi karaa hint ayuu kuu sheegi karaa waxau passage-ku ka warramayo ama uu ka sheekeynayo passage-ka ama reading-ka waxyaalo badan waxaa ka fahmi kartaa title-ka, okay? So the title can give you hints about the passage that you are going to read, okay? So the first clue inaad samayso ardayo waxa lagaga baahaya skimming, waxa loo yaqaano reading-ka skimming. Scanning ama skimming waxa loo yaqaano waxa weeyaan qofku markuu magazine-ka ama newspaper-ka markuu akhriyayo you go through quickly, you read fast line by line, and you try to just figure out or to find what this passage is all about, what are the details that's stated in this passage, where this passage is going, okay? So skimming waa inaad samaysid, waa inaad line by line baad u akhri kartaa, quickly ayaad u akhri kartaa. Your brain is capable, your brain is designed to know the details that's stated or mentioned in the passage. Passage-ka details-ka ku qarsoon ayaa lagaga baahan yahay inaad fahantid ood kala soo dhex baxdid ood ogaatid maxay ahaydin waa maxay passage-kan muxuu ka kooban yahay, muxuu ku saabsan yahay, muxuu ka warramayaa. All these things is required from you, so you have to figure out all these things. You have to skim, you have to scan, you have to make a scanning, you have to read line by line. Sometimes you came across difficult vocabulary, so you have to check up and you have to look it up in your dictionary. So your dictionary must be beside you. You have to get the dictionary wherever you go, because when it comes to reading, it's necessary, it's compulsory to have dictionary, because you can't figure out words, difficult words that you may across. So you need a dictionary, so it's very beneficial, it's very necessary, it's very crucial to have a dictionary, okay? So stepska ama requirementka ama skillska lagaga baahan yahay maadaama aad arday tahay waxa lagaga baahan yahay inaad skimming samaysid. Marka these are methods in reading, or let's say these are techniques. So these are techniques in reading, and you have to master these techniques. Techniques-ka waa inaad maxay ahaydeen capable u noqotid, aad awood u lahaatid inaad
passage kaste ama article ha noqdo ama post ha noqdo ood magazine ka akhriisid ama buugad ka akhriisid ama short story had ka akhriisid so whatever wax lagaga baahan yahay inaad muxuu ahaa the first time you get an article or a post or a paragraph or a question in exam inaad waxa lagaga baahan yahay inaad kala soo dhex baxdid passageka main idea topica ku saabsan yahay deetana had ogaatid the details for example the supporting sentences the chronological order of the sentences and also the concluding the linking words and the functionality of the linking words waxaasoo dhan inaad ogaato ayaa lagaga baahan yahay okay so now we are going to move to the slide so this is our slide and this is the lesson titleku waxa weeyaan road safety so this is the title road safety road safety-gana roadkuna waa dariiqii safety-guna waa badbaadada dariiqa titleku wuxuu ka sheekeynayaa road safety okay so as I told you the minute you see this passage the most important thing that you have to do is to read and not just reading but you have to figure out the main idea and you have to decode these difficult vocabs okay let's read okay haddii nimka akhrino okay vehicle collision waa kelmadda ugu horeysa vehicle collisions have become very common due to ignore of proper road safety measure vehicle waxa weeyaan it's a kind of car or automobile waa gawaarida collisionku waxa weeyaan markay labada gaari isjiiraan baa la yidhahaa collision okay so vehicle collision gawaarida markay maxay ahayd isjiiraan have become waxay noqotay very common wax maxay ahaydeen caado ah ayay noqotay due to taasna waxaa u sababa ignore of proper road safety measure qaanuunkii dariiqa in la iloobay ayaa maxay ahayd u sababa this has resulted in a rise in the number of deaths related to road accidents tanna waxay sabab u noqotay natiijadii waxay noqotay inay korodho maxay ahayd dhimashadii muxuu ahaa dhimashadii oo ah maxay ahayd in road accidents ama muxuu ahaa accidentskii shilalkii inay bataan maadaama ahaa maxay ahayd ruleskii iyo regulationkii dariiqa maxay ahayd laga tegey so many people prefer to use their own vehicle instead of public transportation dadka badanka waxay jecel yihiin inay gawaaridooda maxay ahaydeen raacaan ama isticmaalaan muxuu ahaa oy iska daayaan public transportation maxay ahayd gawaaridan publica la raacayo sida basaska oo kale so there is more traffic on the roads than ever before okay so dariiqii wuxuu noqday very jam okay muxuu ahaa trafficii ayaa muxuu ahaa batay so under such conditions people need to follow traffic rules dadku waxay u baahan yihiin inay raacaan traffic ruleska okay nidaamka iyo qaanuunka trafficka and roads safety inay muxuu ahaa badbaadadoodana ku xisaabtamaan ooy muxuu ahaa iyagana muxuu ahaa they have to consider that road safety rules so that they can drive in a safe and careful manner this will make the road safer place tani waxay kaa dhigaysaa qofku maadaama inuu muxuu ahaa hadduu rabo qofku inuu accident ka badbaado ama shilalka inuu ka badbaado dee waa inuu dhigtaa safety ruleska ama safety measureska waa inuu dhigtaa okay siduu muxuu ahaa hadhow badbaadadiisana muxuu ahaa hau ka taliyo hawna muxuu ahaa ka badbaado dhibaatooyinka hau la kulmi doono
So everyone should take a driving course. qof kastaba waa inuu qaato course, driving course inuu qaato before they drive alone. intayna keligu qofku intuuna gaari kaxaysan waa inuu bartaa course-ka sida maxay ahayd gawaarida loo wado iyo nidaamka maxay ahayd dariiqa iyo safety-giisa iyo badbaadadiisa iyo waxaasoo dhan. This will teach them to be better drivers, and they will learn how to handle dangerous situations on the road. Children should also be taught how to cross roads safety, and their parents should stop them from jumping on the back of trucks and playing on the road. Okay, halkan wuxuu kugu leeyahay in qofka muxuu ahaa hadduu doonayo inuu muxuu ahaa sidan horeba u sheegnay inuu waxyaalada khatarta leh matalan shilalka oo kale inuu ka badbaado. First of all waa inuu ogaadaa muxuu ahaa safety-giisa, waa inuu muxuu ahaa in driver inuu license inuu yeesho, inuu muxuu ahaa maxay ahayd barto sida gaadhiga loo wado oo kale siduu uga badbaado dhibaatooyinka la kulmi doono. Okay, also childrenka ama ciyaalka should also inaan la baro weeyaan ciyaalka siday dariiqa maxay ahaydin markay tallaabayaan siday uga tallaabaan dariiqa labada dhinac inay eegaan. So all these things is very important, waana very necessary. waalidkuna waa inuu muxuu ahaa baraa ilmaha sida maxay ahaydin haw dariiqa in safety-ga dariiqa iyo markuu maxay ahayd dariiqa socdo ama markuu dariiqa maxay ahayd jarayo ama markuu maxay ahayd doonayo inuu tallaabo waa inuu waxaasoo dhan waalidku mas-uuliyadda isaga qaadaya siduu muxuu ahaa ilmihiisa dee u bari lahaa qawaaniinka iyo nidaamka muxuu ahaa roadka. Also maxay ahaydin ciyaalku waa inay maxay ahayd la baro inayna muxuu ahaa gawaarida inay muxuu ahaa xagga dambe ay kaga boodayaan oo kale that's waa very dangerous. dariiqa maxay ahayd lagu ciyaarayo also waa very dangerous. So most road accidents dariiqyada shilalka maxay ahaydin badan waxay ka dhacdaa because drivers lack knowledge. waayo darawalku aqoon buuna u lahayn, marka aqoon darradu dhibaatadeeda leedahay qofku markuuna aqoon u lahayn ama maxay ahaydin darawal ahayn inuu gaadhis ka soo kaxaysto dhibaatadeeda leedahay. So the safety measures is very important by drivers and also pedestrians. So pedestrians waxa weeyaan waa dadkan muxuu ahaa tallaabaya ayaa la yidhahaa pedestrians, ama qofka maxay ahayd dariiqa iska socda ayaa la odhanayaa pedestrians. So haddii aan dib maxay ahaydin kelmadaha you have highlighted words kelmada in ayaad ku arkaysiin difficult wordsa ama maxay ahayd vocabulary ah. in kelmadaha waxaa ka mid ah collisions, common, ignore, proper, measure, vehicle, manner, knowledge, pedestrianskuna waa qofka maxay ahaydin dariiqa iska socda. Okay, if I try to explain haddii aan dib ugu noqdo imka maxay ahayd lessonkan ama passagekan waa very easy as you muxuu ahaa so sidaad u aragteenba it was very easy. There was no difficulties, there was no much difficulties in the words that I have read or that I have pronounced. waxa weeyaan very easy. Titleka wuxuu ka sheekeynayaa safety road wuxuu ka sheekeynaya qofka badbaadadiisa saad u badbaadi lahayd. So in order to be safe what are the things that you have to take? Okay, so the first one, if you haven't been a driver haddaanad ahayn driver then you have to learn how to drive. You have to take a course. haddii aanad ahayn driver qof darawala haddaanad ahayn you have to know how to drive. How can you know how to drive? You have to enjoy or you have to join a course, driving course inaad qaadatid ayaa lagaga baahan yahay. Driving courseku wuxuu kuu saacidayaa. Driving course will enable you to learn how to get the measures as we said. There are safety measures. waxaa lagu barayaa how to take the stern, how to look to the mirror, the side mirror and also to the rear mirror,
how to pull off, okay, how to pull off your car, and how to also to step on the brake. wax la yiraahdo brake ayaa jira. So this our passage is related to the car. Lesson-keenu wuxuu ku saabsan yahay driving-ka iyo safety road-ka. Okay, kelmadaha aan hore usoo qaadanayna waxaa ka mid ah pedestrian-ku waa qofka iska socda ama dariiqa socda ama dariiqa tallaabaya ayaa la odhan karaa pedestrian. kelmadaha also aan soo qaadanay commonku waa waxa caadada u ah. Okay, so common, traffic, road measures, safety measures haddaad maqashi safety measures. Or safety rules, safety measures or safety rules waxa looga jeedaa waxa weeyaan waa qaanuunka ama maxay ahaydeen waxyaalada lagaga baahan yahay inaad adigu aqoon u lahaatid before you drive. Okay, so this is very important. Okay, safety measures is very important. Safety measures maxaa ka mid ah when you are trying to get a course, a driving course, they will tell you to fasten your belt. Fasten your belt. Okay, fasten fasten your belt waxa weeyaan beltiga kaarka ku xidhan ama gaariga ku xidhan. marka haddii had driver tahay waxa lagaaga baahan yahay inaad suunka xidhatid markaad muxuu ahaa gaariga kaxaynaysid. So you have to fasten your belt, okay, before you drive, because if you didn't do that, then you will endanger yourself and maybe you will get into trouble. Okay, you will get into a trouble. So these are the safety measures. Okay, so safety road. Okay, what did we benefit from our lesson? We benefited from our lesson first of all. If you are pedestrian, then you have to look each side. If you are crossing a road, for example, you have to look at your right and look at your left also before you cross the road. Okay, and this is very important. And specifically for the children, we have to teach our children how they will cross the road. Okay, and also children, they should not chase cars. ciyaalka qaarkood baa ka mid ah maxay ahayd gawarida daba ariida ama gawarida qabsada. This is very dangerous. So we have to aware them, we have to teach them, and I think this is the responsibility of the parents. Parents, they should teach their children how to take these safety measures into consideration, and this is also, it should be a program in a school. Okay, this ministry or those who are in charge, they should make a role in the school, or for example a course in the school. They should include one of these courses in order to teach the children in the primary schools, teach them how they can cross the road, how they avoid they have to avoid putting themselves in danger. So lesson-keenu intaasu ku saabsanaa. Ardayo markaa waxaa lagaga baahan yahay muxuu ahaa inaad horeba saan usii sheegay passage-ku waa very easy. waxaa kaliya hata lagaga baahan yahay inaad difficult wordska inaad dictionary-gaaga had iyo jeer
And you have to use your dictionary. You have to consistently use your dictionary. So whenever you came across difficult words that you may not understand, you can check the dictionary and see what's the meaning of the word. And also, you can put this word into a phrase. You can use this word. You can communicate this word. You can put it in a sentence, or a meaningful sentence, and also a meaningful phrase. So this is very important, because individual words, you don't keep individual words, but you put it in a sentence. You put it in a meaningful sentence in order to stick in your mind. Okay, and this is how we learn. Okay, any language. Okay, if I came across a word that I may not understand, I will check it first, look it up in a dictionary. كلمة هديها فهم وايو dictionary كان كأجي ديتنا sentence أيام بحكي sentence كاسو يساعد يهدو إن فهمه كلمة داسي مركا كلمة ده alone لو ما حفظه don't keep words alone, but try to use it, try to make it in your conversation, in your daily conversation with your friends or whomever. عشركين sidaasoo muxuu ahaa in casharkeena sidaasuu ku dhanaa markaa in benefitska ama goalska ama objectiveska waxa weeyaan road safety, laakiin most importantly waxaan aad u dul istaagaya ama ku nunucsanaya waxaan oran lahaa reading skillska aad iyo aad waxaad ardayow iskugu daydaa inaad reading skillskaaga add to improve your reading skills, to enhance and to elevate your reading skills. And how can you do that? You can do that by read more and try to also upgrade your vocabs or vocabularies. waxaan rajaynaya inaad aad iyo aad uga faa'iidaysateen. intan iyo insha Allah intaan 10 kale ku kulmi doono waa anigoo teacher Khadar. Adi ad muxuha, I hope, I wish you all the best regardless, and thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وحنهاي وهديك دسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويوي عن مينو